On behalf of the Nazarbayev University, school leadership, faculty, and staff, we would like to welcome you to the Nazarbayev University School of Sciences and Humanities Graduation Ceremony 2023. And now, please welcome the School Marshal of the School of Sciences and Humanities, Gareth Shin, opening the Nazarbayev University School of Sciences and Humanities 2023 graduation ceremony. Және гуманитарлық ғылымдар мектебінің грант маршалы Гарет Шен мектебіміздің 2023 жылғы бітіру салтанатын ашу рәсіміне қарсы алайық. Welcome graduate students of the School of Sciences and Humanities. Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің магистратура бағдарламасының студенттерін қарсы алайық. Master of Science in Applied Mathematics. Қолданбалы математика саласындағы ғылым магистрі. Master of Science in Biological Sciences and Technologies. Master of Science in Chemistry. Master of Arts in Economics. Және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Master of Arts in Eurasian Studies. Еуразиялық тілдер саласындағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Master of Arts in Political Science and International Relations. Саясаттану және халықаралық қатынастар саласындағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар магистрі. And Master of Science in Physics. Физика саласындағы ғылым магистрі. Welcome the Platform Party and the faculty of School of Sciences and Humanities. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің профессорларының және басшыларын қарсы алыңыздар. In your life. As you begin this new journey, please join me in thanking a very important group of people, your parents, family members, and friends. There are also guests of honors at today's celebration.
Осы орайда бүгінгі мерекенің құрметті қонағы болып отырған өмірде біздегі маңызды азаматтарына, ата-аналарымызға, отбасы мүшелерімізге және достарымызға алғыс айтамыз. Dear Dr. Portolano, welcome to the graduation ceremony of 2023 of the School of Sciences and Humanities. These are our graduates who have fulfilled the university's vision of creating a world-class university and have risen to international standards. Now may I invite you to convey your congratulations to our graduating students. жылғы бітіру рәсіміне қош келдіңіз. Алдыңызда университеттің әлемдік деңгейдегі университет құру жөніндегі арманын іске асырып, халықаралық стандарттарға көрсетілген түлектеріміз. Құрметті профессор, сізді бітіруші түлектерге арналған құттықтауымызды жеткізуге шақырамын. Please join me in standing for the national anthem of the Republic of Kazakhstan. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орындау үшін орныңыздан тұруларыңызды сұраймыз. And now I invite Dean Portolano to congratulate you. Distinguished guests, faculty, parents, and especially graduates. Welcome to SSH ceremony for graduating class of 2023. It seems only yesterday that you applied to your graduate program here at NU. And here you are today, already with receiving your degree. Well, time flies. And now a new chapter of your life will open up as a new graduate. But you are well prepared for that. You are confident, we are confident that you lead with the attribute of NU that will allow you to succeed in whatever you decide to do in the future. Normally, I like to ask my students, what skills do prospective employers look for when they hire people? Typically, the most common answer I get is knowledge, of course. Well, it is important. The principle is the more knowledge you have, or a candidate has, the greater the chance of being recruited. Certainly,
knowledge is important, and it does help. But, and unless you have knowledge, you cannot be a good professional, for sure. But there are other things. You have a solid knowledge in your field of study, for sure. But for hiring companies or institutions that are looking to hire, that might not be on the top asset that they're looking for. So what are they looking for? They're looking for good communication. You're looking for strong work ethics. They're looking for the ability to think, critical thinking, problem solving. They typically hire you because you can solve problems for them. And teamwork. You can work with others very well. You can cooperate with others. You can inspire others. That's all this is often valued even above knowledge itself. But these are also skills that you learn in your program. Don't underestimate these skills that I often call soft, because continue to develop them, because they will be key in making you very attractive in the marketplace. What you do. Remember, one day you will remember these words. Anyway, after a few years, and I think you're well suited to actually tackle work, really tackle whatever comes your way. After a few years in you, this is your home. You're comfortable. If we feel comfortable and cozy, you know, it's like a home. But now, everything's under control. You do diploma, and tomorrow you'll be starting something new, new career, perhaps even an additional degree. It will be a new adventure for sure. New things, new people, new environment. And I can tell you that you will have that, just like you did here. Very first role, very first task is enough. And I tell, as a biologist, I tell my students, it's not the biggest species that survives. It's not the strongest. It's not even the smartest. It's the one that can adapt best to the environment. That's it. So take that as well. Your experiences here during your time at MU, what good ones and not so good ones. Yeah, I'm sure not everything was fine. Yeah, I'm sure there were moments where you don't really want to remember, certainly not today. But even that will make you learn from those experiences. And that is something you will take with you to your new environment. As you lead in you today, I want you to realize, and you will do that over time, the quality of the degree you are receiving today. That in you, but you will realize what it means when you go into the world and marketplace, and you will see how well appreciated you are because you are a graduate. Now, what's up? Well, a new road opens up for you. A winding road that I used to say that will take you to perhaps unsuspected and wonderful places. So go and enjoy this road wherever it takes you. William says in his book, The Alchemist, pursue the dreams, no matter how big they are or whether they can take you. You don't know. And I know what I'm talking about. You know, I'm thinking of my son, who's an Olympic athlete as well. So you need to believe in yourself and think big. Then you need a plan. If you just have a big idea that I want to go to the moon or be president by itself, it will be a dream. But if you have a plan to do it, then all you need is perseverance to actually make it happen.
And as you go into the journey, think of the destination, your dream for sure, but don't forget the journey itself. Enjoy the journey every day. Do it because it's fun. You know, I want to get up in the morning, ikigai. That's the purpose of just getting up in the morning. So today is a day for celebration, of course. As graduates, you become a new ambassadors. What does that mean? That wherever you go, wherever life takes you, yes, you will always represent this institution. Of course, we will always be here for you, but you will always represent in you this institution and the values it represents, and by extension, the values of this great country, Kazakhstan. People around you will look up to you. So yesterday, President Kanchu gave you the degree, conferred the degree with rights and privileges. It's got responsibilities too. The people will look up to you, for good and for bad. So, as Spider-Man said, with big powers comes big responsibilities. So you go with big powers, please use them wisely. Wisely to benefit your family, your community, and of course your country. Yeah. Of course, in addition, you will benefit the world, because I know you're world-class graduates. Always in the pursuit of excellence, and pursuit of excellence, I told my son, is not just to win everybody, not to beat them, but to be the best you can be at whatever you do. Try your very best. Secrets. Now, as part of the growing and very important new alumni body, and you heard about that too, we ask you to stay in touch with the community. Can see later. Always, this will always be your community. No matter where you are, this will always be your community. Today is the day to salute parents, relatives, and all those who help you every step of the way to reach your full potential. Well, without them, it would have been very difficult for you to do that. Encouraging you and inspiring you to reach that potential. They should be congratulated as well, because this graduation also reflects on them. So I want to now, as you depart, I want you to remember that this degree from NU, while very important, it is a tool. It's the beginning, a tool that you can use to reach your dreams. It's not the destination itself. So go and fulfill your goal. The entire world is out there waiting for you. So go and get it. Class of 2023, congratulations. Құрметті қонақтар, SSH оқытушылары, ата-аналар және студенттер, 2023 жылғы түлектерді марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Кеше ғана сіздер НБ магистратура бағдарламасына түсуге өтініш берген сияқтысыз, ал бүгін бітіру кешіне қатысып жатырсыздар. Шынында да уақыт зымырап өтеді. Енді сіздердің өмірлеріңізде жаңа тарау басталады, және НБ түлектері ретінде сіздер оған жақсы дайынсыздар. Мен студенттеріммен жұмысқа орналасу кезінде әлеуетті жұмыс берушілер қандай дағдыларды іздейтінін сұрағанды ұнатамын. Мен алатын ең көп таралған жауап – білім. Принцип, үміткердің білімі неғұрлым көп болса, жұмысқа қабылдау мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Әрине, білім маңызды, және бұл сізге жақсы маман болу үшін қажет нәрсе. Ал сіздердің оқу салаларыңызда жақсы білімдеріңіз бар. Бірақ түрлі компаниялар тек таза білімді ғана талап етпейді. Қарым-қатынас жасай алу, жұмыс этикасы, сыни тұрғыдан ойлау, проблемаларды шешу және командада жұмыс істеу сияқты басқа дағдылар көбінесе таза біліммен жоғары бағаланады. Бұл сіздердің бағдарламаларыңыз кезінде дамытқан дағдыларыңыз. Бұл дағдыларды төмен бағаламаңыз және оларды дамытуды жалғастырыңыздар. Өйткені олар сіздерді нарықта бәсекеге қабілетті етеді.
НЮ-да бірнеше жыл оқығаннан кейін бұл университет сіздердің жаңа жайлылық аймақтарыңызға айналады. Мұнда сіздер өздеріңізді жайлы сезінесіздер. Бірақ қазір бәрі сіздердің бақылауыңызда болып көрінгендіктен бүгін дипломдарыңызды алып, ертең жаңа мансапты бастайсыздар. Бұл жаңа белгісіз шытырман оқиға болады. Жаңадан еңбектесіздер. Өзіңіздің барлық тәжірибеңізден, жақсы жаман нәрселерден сабақ алдыңыздар. Өмірдегі келесі қадамды жасау үшін НЮ-дан шыққан кезде уақыт өте келе сіздер бүгін алатын дәреженің сапасын түсінесіздер. Енді сіздердің алдарыңызда ұзақ жол ашылады. Сіздерді көптеген күтпеген және келмеген жерлерге апаратын бұралмалы жол. Әр қадам сайын осы бұралмалы жолдан ләззат алыңыздар. Пауло Коэльо өзінің алхимик кітабында айтқандай, қаншалықты үлкен болса да, сізді қайда апарса да, армандарыңызға ұмтылыңыздар. Тек баратын жерінен ләззат алмаңыз, саяхаттың өзінен ләззат алуды ұмытпаңыздар. Бүгін мереке күні. Түлектер ретінде сіздер бүгін НЮ елшісі боласыздар. Өмір сіздерді қайда апарса да, не істесеңіздер де, сіздер әрқашан осы институтты және оның құндылықтарын, демек Қазақстанның ұлы құндылықтарын бейнелейтін боласыздар. Сіздер НЮ-да жоғары білім алған бірнеше таңдаулардың бірісіз, және сіздерге берілген артықшылықты мойындап, есте сақтағандарыңызды қалаймын. Өрмекші адам айтқандай, үлкен өкілеттілерге үлкен жауапкершілік жүктеледі. Сондықтан өз күштеріңізді ақылмен пайдаланыңыздар. Оларды отбасыларыңыздың, қоғамдастықтың және еліміздің игілігі үшін пайдаланыңыздар. Әрқашан кемелдікке ұмтылыңыздар. Бүгін сіздердің ата-аналарыңызға, туыстарыңызға және сіздерді әр қадам сайын қолдап, сіздің әлеуетіңізді толық жүзеге асыруға жігерлендіретін және шабыттандыратын барлық адамдарға құрмет көрсететін күн. Оларды да құттықтау керек. Өйткені сіздердің бүгінгі бітіру кешіңізде олардың жетістіктерінің көрінісі болып табылады. Енді сіздер шыққан кезде НЮ дипломы бұл өмірде арманыңызға жету үшін қолдануға болатын өте маңызды құрал екендігін есіңізде сақтауыңыз қажет. Мақсаттарыңызға жетіңіздер. Сіздерді бүкіл әлем күтеді. 2023 жылғы түлектер, құттықтаймыз. So there are a number of reasons why the university has experienced this tremendous growth and incredible growth, I would say, the last 13 years, the full life of NU. And one of those reasons is the fact that we have strategic partners that have been key to help us organize and structure the university, help set up the structure of the schools, department, and in particular, I want to highlight now the partner of SSH, and before that, SSH, University of Wisconsin Medicine. They have been with us from the very beginning. And at the time there was basically no university here, and they believed, they trusted the ambition of the project, the capital team, and they put the reputation of one of the top world universities behind this idea. And so it is with immense gratitude and that I'd like to recognize this strategic partnership, and I'd like to invite the Dean Gerhard from the University of Wisconsin Medicine to address your gratitude. Университеттің тарихында көптеген серіктестіктер үлкен маңызды рөл атқарады. Солардың бірі бұл Висконсин Медицин университеті және бүгінгі күні оның халықаралық бөлімінің деканы және вице-провосты Бери Герхард бізбен бірге, соны құттықтау сөзін тыңдасақ. Thank you, Dean Bortolano. Hi, everyone. How do you feel today? Pretty good mood? Yes. That's good. I'm very happy to be here today as part of your graduation day. I'd like to wish all of you congratulations on achieving this significant milestone of completing your graduate studies. I would also like to extend a warm welcome
to all the parents, family, faculty, staff, mentors, and friends who are attending this celebration. Graduation represents the end result of hours spent staying awake in lectures, writing papers or lab reports, studying for exams, and best of all, writing your thesis. Yes. The pleasure of writing your thesis is your reward for all your hard work. To accomplish all that you've accomplished, you needed the support of others. And as Dean Hortolano said, your graduation is both your achievement to share with them and their achievement to celebrate with you. So I'd like to take another moment to applaud both our new graduates and all who have been so important in the success of our new graduates. So let's another round of applause. As you consider your next steps, remember that NU chose you from among many talented applicants, students drawn from throughout Kazakhstan and the world. In addition to these gifts and abilities that you bring and brought to the university, you have received, of course, an excellent world-class education here that leaves you well prepared for your next steps. You and your professors have deeply explored different disciplines and methods. For example, cell samples, algorithms, works of literature, or Eurasian studies, to name just a few. And your graduate studies will be your point of departure for your next steps, as Dean Hortolano has said. So I'm very pleased to be here to help send you off on this your next journey. And I'd like to thank Dean Hortolano and other NU senior leadership for their commitment to working with us at the University of Wisconsin-Madison, allowing us to be part of this. This partnership has brought together many NU and UW students and faculty over the years. And I'm sure that NU leaders like Dean Hortolano, the faculty, and others must feel a great sense of pride and anticipation as they see you graduate and imagine all the great things that you will do next. For those of you graduating, you, of course, as was noted, belong to a community of NU alumni now. And alumni before you have gone on to great things, careers in industry, government, admission into PhD programs here at NU or elsewhere at other great universities, including Oxford, Columbia University, Toronto, and my own university, Wisconsin. And now it's your turn. As alumni, NU will rely on you to stay connected with faculty, mentors, and with one another, so that you can give back to the next generation of NU students, and in this way you can be part of NU's continued development. If I may, I'd like to say a few words about my own institution, Wisconsin. First, let me say a little bit about the state of Wisconsin, where it is. So I don't know if you've ever had the feeling, living in Kazakhstan, that not everybody knows where Kazakhstan is. Maybe a few people have, okay. Well, it's a little bit similar for us in Wisconsin, so we perhaps share that. In fact, I don't know if you've heard this term, but sometimes Wisconsin is referred to as a flyover state. Have you ever heard that term? So you fly from the East Coast to the West Coast, from the West Coast to the East Coast, and you don't pay too much attention to what's in between. So just for geographic purposes, Wisconsin is, well, I'll also mention it's the dairy state. And it's northwest of Chicago, in the middle north of the United States. It has as its neighbor Canada. Aside from being kind of a
well, frankly, a kind of a pain in the neck when it comes to hockey. They're not such a bad neighbor to have in the grand scheme of things. Having Canada next door works out just fine. And my colleague David McDonald, part of the UW-Madison delegation, is here representing Canada. David, you want to give a little wave? Just to prove we're on good terms. Okay, so back to the university. So like you, we're very proud of our university. This year, in fact, we're celebrating our 175th anniversary. So we got a few years on you. Thank you. An article last year in the journal Nature, which as you know is quite an elite journal, ranked academic departments at U.S. universities in 107 fields. And the 5 universities with the largest number of top 10 departments were, you've probably heard of some of these, Columbia, UC Berkeley, Stanford, Harvard, and Wisconsin. Your part of Wisconsin. So we're proud of these accomplishments to be the kind of university we are and play a role in you becoming a great university. But again, you're doing it a lot faster than us. It took us 175 years, so good for you. Kazakhstan's investment in NU is an investment in you and a symbol of the confidence placed in each of you. And a world of opportunity awaits each of you as you continue to go forward. And as you go forward, you can draw on this university with its growing international reputation and its close ties with top institutions around the globe. And as today is commencement, just a reminder that the definition of commencement is a beginning or a start. If I look back on my own experiences, since I finished my own graduate degree, which was a little while ago, last century, in fact, a lot has started, happened, and changed since then. Let me give you a few examples. I'm not making some of this up. I'm not making any of it up, actually. For example, when I graduated all those years ago, the world economy was somewhat different, right? So back then, China was not a major economic actor, for instance. Well, we know that's changed. So China's share of global economic output has gone from just over 2% in 1985 to today, about 18%. So it's increased by about a factor of 8. So pretty amazing change. Kazakhstan, all those years ago, Kazakhstan's economic output, of course, was not separately reported. But that changed in 1991. Since independence, Kazakhstan's economy has grown about 4 times faster than the world economy. So it's a dynamic world you are in and that you will be part of going forward. If I may, I'll share just 1 or 2 more things from my own experience from last century. When I was a student, I used to punch holes in cards to input programming into a computer. There may be only a few people around who could say they've done the same, maybe nobody. Maybe it's just me at this point. I never used a personal computer until after graduating graduate school, and that was only because I was assigned to teach a course in that. And if I'm not mistaken, this is not my field, but if I'm not mistaken, even more change may be coming. Has anyone here heard of this thing called AI, artificial intelligence? Have you heard of that? I hear it's going to be a big thing. It is already? Oh, okay, good. So, lots of change, that's the theme. And much of it will be hard to anticipate. I didn't go overseas until I was in my 30s, and now I have the honor of being here, helping represent the close partnership between our 2 universities.
Kazakhstan is 11 time zones away from my home, and yet I get to be here celebrating this day with all of you. After this, I go to Hong Kong for other responsibilities, come with being a dean and a professor. So this is not exactly what I expected, starting out as a first-generation college student. You are all now just getting started in writing your own life stories. And what a great moment for you. What a great moment for all of us as well. So in closing, once again, to all of you graduating, and to all of you who supported our new graduates, well done, and again, congratulations. Enjoy and make the most of the wonderful opportunities and new life experiences that await you. Apply what you have learned from inside and outside the NU classroom. Know that you are very well prepared for your next steps. Going forward, be the person you have grown to be while here at NU, and continue to evolve and grow to become the person you are meant to be. And now, the last thing I have to say to you is go out and make the world a better place. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Мария. Мен Висконсин Мэдисон университетінің халықаралық филиалының деканы және вице-провостымын. Мен осында болғаныма және сіздердің бітіру күніңізді бір бөлігі болғаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызды осы маңызды мерекеде магистратураға оқуды аяқтауыңызбен құттықтаймын. Мен сондай-ақ осы мерекеге қатысатын барлық ата-аналарды, отбасы мүшелерін, оқытушыларды, қызметкерлерді, тәлімгерлерді және достарды жылы қарсы алғым келеді. Бүгінгі кеш бұл дәрістерде рефераттар немесе зертханалық жұмыстар жазуда, емтихандарға дайындалуда және басқа да көптеген жұмыстарда ұйқысыз өткізілген сағаттардың соңғы нәтижесі. Сіздердің көпшілігіңіз үшін мұны үйлеріңіз бен отбасыларыңыздан алыс жерде жасадыңыздар. Бұған жету үшін сізге басқалардың қолдануына сену керек болды. Сіздердің бітіру кешіңіз бұл сіздердің олармен бөлісе алатын жетістігіңіз және олар сізбен бірге тойлай алатын жетістік. Осы сәтті пайдаланып, жаңа түлектерімізге де, олардың жетістігіне осындай маңызды рөл атқарғандарға да қол шапалақтайық. Алдағы қадамдарымызды қарастыра отырып, NU сіздерді Қазақстан мен әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған көптеген үміткерлердің арасынан таңдағанын ұмытпаңыздар. Содан кейін сіздер NU-да магистратураны жалғастыруды шештіңіздер. Өзіңіздің таланттарыңыз бен қабілеттеріңізден басқа, сіздер және сіздердің профессорларыңыз үшін жазушы үлгілері, алгоритмдер, әдеби шығармалар немесе еуразиялық зерттеулер сияқты әртүрлі пәндерді терең зерттедіңіздер. Сіздердің магистратурада оқуыңыз келесі қадамдарыңыздың бастапқы нүктесі болды. Түлектерге келетін болса, сіздер қазір NU түлектердің өсіп келе жатқан қауымдастығына жатасыздар. NU-да оқығаннан кейін түлектер Оксфорд университеті, Нью-Йорктегі Колумбия университеті, Торонто университеті және Висконсин Мэдисон университеті сияқты жерлерде докторантура бағдарламаларына рұқсат ала отырып, осы елдің үкіметінде мансаптарын жалғастырады. Енді сіздердің кезектеріңіз. Түлектер ретінде NU оқытушыларымен, тәлімгерлермен және бір-бірімен байланыста болу үшін сіздерге сенім артады. Осылайша сіздер NU студенттерінің келесі буынына құрмет көрсете аласыздар. Осылайша сіздер NU-дің одан әрі дамудың бір бөлігі бола аласыз. Егер рұқсат етілсе, менің оқу орным Висконсин Мэдисон университеті туралы бірнеше сөз айтқым келеді. Сіздер сияқты біз де университетімізді мақтан тұтамыз. Биыл біз 175 жылдығымызды атап өтеміз. Өткен жылғы Nature журналындағы мақалада ақш университетінің академиялық филиалының 107 бағыты бойынша рейтингі жасалды. Үздік 10 факультеті бар 5 университет олар Колумбия, Калифорния университеті, Беркли, Стэнфорд, Гарвард және Висконсин Мэдисон университеті. Біз бұл жетістіктермен мақтанамыз, бірақ бізге 175 жыл қажет болды. Назарбаев университетінде сіздің жетістіктеріңіздің қаншалықты жылдам екенін көру таңғаларлық. Қазақстанның NU-ға салған инвестициялары бұл сіздерге салынған инвестициялар және әрқайсыңызға берілген сенімнің нышаны. Мүмкіндіктер әлемі сіздер алға ұмтылған сайын әрқайсыңызды күтеді.
Алға қарай сіздер бұл университеттің халықаралық беделінің артуымен және бүкіл әлемдегі жетекші оқу орындарымен тығыз байланыста бола аласыздар. Бүгін оқудың басталуы болғандықтан, бастаудың анықтамасы бастапқы позиция екенін еске саламын. Егер мен біраз уақыт бұрын магистр дәрежесін алғаннан бері өз тәжірибеме қайта қарасам, көп нәрсе басталды, болды және өзгерді. Мысалы, мен бірнеше жыл бұрын университетті өндірістік қатынастар мамандығы бойынша бітіргенімде әлемдік экономика мүлде басқаша болды. Қытай ірі экономикалық ойыншы болған жоқ. Әрине, қазір бәрі өзгерді. Қытайдың әлемдік экономикалық өндірістегі үлесі 1985 жылы 2,4%-дан бүгінгі күні 18,4%-ға астам өсті. Бұл шамамен 8 есе көп. Осы уақытта Қазақстанның экономикалық өсуі туралы деректер бөлек хабарланған жоқ. Бұл 1991 жылы өзгерді. Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан экономикасы әлемдік экономикаға қарағанда шамамен 4 есе жылдан өсті. Бұл сіздер қатысатын және болашақта болатын динамикалық әлем. Жеке өзіме келетін болса, мен студент кезінде компьютерге бағдарламаларды енгізу үшін әдетте карталарда тесттер жасайтынмын. Мектепті бітіргеннен кейін мен дербес компьютерді қолдандым. Егер мен қателеспесем, одан да үлкен өзгерістер болуы мүмкін. Мұнда AI жасанды интеллект туралы естіген шығар. Бұл таңғажайып өзара байланысты әлем, оның бір бөлігі сіздерсіздер. Мен 30 жасқа дейін шетелге барған жоқпын. Енді маған қараңыз. Мен мұнда екі университет арасындағы тығыз серіктестікті ұсынамын. Қазақстанның менің үйімнен 15 сағат айырмашылығында орналасқан. Мен бұл күні сіздермен бірге атап өтемін. Осыдан кейін мен декан және профессорлар лауазымына байланысты басқа міндеттерді орындау үшін Гонконгқа барамын. Бұл бірінші Бонн колледжінің студенті ретінде күткен емес. Бұл сіз қатысатын және болашақта болатын қызықты және үнемі өзгеріп отыратын әлем. Қорытындылай келе, мектепті бітіргендердің барлығын және біздің жаңа түлектерімізді қолдағандардың барлығын да тағы бір рет құттықтаймыз. Үнем сыныбында және одан тыс жерлерде білгендеріңізді қолданыңыздар. Келесі қадамдарыңызға жақсы дайын екеніңізді біліңіздер. Алға қарай сіз саналы адам боласыз және қалаған мансапты игересіздер. Сіздер әлемді жақсарта аласыздар. Now, we are delighted to have Aydirim Yurgabulova join us as a distinguished alumna of SSH, former SHSS. Aydirim graduated in 2017 with a master's degree in economics and has since achieved remarkable milestones in her academic journey. She recently earned a PhD in economics from University of London in 2021 and currently serves as a postdoctoral scholar at the Graduate School of Business at Nazarbayev University. Aydirim's contribution to the field of economics thought, her insightful research and valuable perspectives are highly esteemed. We are excited to hear her speak and anticipate that her address will enhance our understanding of economics and its impact in our world. Aydirim's accomplishments are a testament to the exceptional education provided by SSH. Лекция спикері Айдерім Йургабулова жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің 2017 жылғы экономика магистр дәрежесін тәмамдап, сол уақыттан бері өзінің академиялық жолында тамаша жетістіктерге жетті. Жақында ол 2021 жылы Юкенде экономика ғылымдарының доктор дәрежесін алды және қазіргі уақытта Назарбаев университетінің жоғары бизнес мектебінде постдокторант қызметін атқарады. Айдерімнің терең зерттеулері мен құнды көзқарастары арқылы экономика саласына қосқан үлесі жоғары бағаланды. Біз оның сөзін тыңдауға қуаныштымыз және оның үндеуі экономика және оның әлемге әсері туралы түсінігімізді жақсартады деп күтеміз. Айдерімнің жеткен жетістігі жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің берген ерекше білімнің айғағы. Dear ladies and gentlemen, faculty members, and to this incredible cover, you made it. Congratulations. I want to
congratulate each and every one of you with this remarkable achievement that you achieved today. As an alumnus who graduated from this university 6 years ago, I stand before you today filled with pride and gratitude. Not only have I earned a PhD from a world-class university, but I also have the incredible honor of returning to this place as a faculty member in the Graduate School of Business. Reflecting on my journey, I'm reminded of the invaluable knowledge and experiences I gained during my time as a master's student. This place has been a driver for my personal and professional growth, providing me with a solid foundation to excel in academia. The education I received here has been instrumental in shaping my path and has propelled me to reach new heights. However, it's not only the knowledge gained within these walls of this university. There is also this lifelong friendships we formed along the way that have become an integral part of our journey. These friendships, formed through shared experiences, late-night study sessions, and moments of celebration, have stood the test of time. They have provided us with a network of support and inspiration, a reminder that we are not alone on our path to success. On a personal note, more importantly, it was within these walls that I had the privilege of meeting my soulmate, my partner in life, and my best friend. As you, fellow graduates, embark on your own unique journey, I encourage you to cherish the knowledge you have gained from this place. Let it be the driving force that propels you to make a positive impact in your chosen fields, to question the status quo and to contribute to the better society we have. Remember that the knowledge that you have acquired here is not meant to be kept within the academia, but also to be shared, to inspire and to ignite change. Remember also that success is not solely defined by individual achievements. It's a collective impact we create, the lives we touch, and the positive change we initiate that truly matters. As graduates of NU, we have the power to shape industries, transform communities, and drive progress. Let us lead with integrity, empathy, and the commitment to leaving a lasting legacy. We now have the responsibility of becoming inspirations for others. We have the opportunity to pay forward the wisdom and guidance we have received throughout our academic journey. On a final note, I want to ask you to follow your curiosity and your expertise, whether it leads you to do groundbreaking research, address critical social concerns, or launch business ventures. Take risks, strive for great things, and let your actions become an inspiration for others. Congratulations once again on this significant milestone, and I wish each and every one of you a future filled with success, happiness, and good mental health. Thank you. Қазақша нұсқасы ата-аналар мен достарға арналады. Құрметті ханымдар мен мырзалар, факультет оқытушылары және бұл керемет топқа арналады. Сізді осы оқу жылын бітірулеріңізбен құттықтаймын. Әрқайсыңызды осы тамаша жетістіктеріңізбен құттықтаймын. Осы университетті 6 жыл бұрын бітірген түлек ретінде мен бүгін мақтаныш пен алғысқа толы сіздің алдыларыңызда тұрмын. Мен тек PhD дәрежесін әлемдік деңгейдегі университеттен ғана алмай, осы жерге жоғары бизнес мектебінің оқытушысы ретінде қайта оралу құрметіне ие болдым. Өз жолым туралы ой елегінен өткізе отырып, маған магистрант кезінде алған аға жетпес білім мен тәжірибе есіме түседі. Бұл орын менің жеке және кәсіби өсуімнің драйвері ғана емес, маған академиялық жетістіктерге жету үшін негіз берді. Мұнда алған білімім мен жолымды айқындап, жаңа белестерді бағындыруға итермеледі. Дегенмен, біздің өмірімізге терең әсер еткен бұл қабырғаларда алынған білім ғана емес, бұл жолда қалыптасқан өмірлік достық сапарымыздың ажырамас бөлігіне айналды. Ортақ тәжірибелер, күнмен бірге оқылған сабақтар және мерекелік сәттер арқылы қалыптасқан бұл достық уақыт сынынан өтті. Олар бізге қолдау мен шабыт желісін берді. Біздің табысқа жету жолында жалғыз емес екенімізді еске салды. Жеке тұрғыда және одан да маңыздысы,
мен осы қабырғаларда өзімнің өмірлік жан серігім және ең жақын досыммен кездесу мәртебесіне ие болдым. Сіздер, бітіруші түлектер, өзіңіздің қайталанбас саяхатыңызға аттанғанда, мен сіздерді осы жерден алған білімдеріңізді қастерлеуге шақырамын. Бұл сіз таңдаған салаларыңызда оң әсер етуге, статус қууға, күмән келтіруге және жақсы қоғамға үлес қосуға итермелейтін қозғаушы күш болсын. Естеріңізде болсын, сіздер алған білім тек академиялық шеңберде сақталуға тиісті емес, оны бөлісуге, шабыттандыруға және өзгерістерді тұтандыруға арналған. Табыс тек жетістіктермен ғана анықталмайды. Ең бастысы біз жасайтын ұжымдық әсер, біз әсер ететін және біз бастаған оң өзгерістерге әкеледі. Назарбаев университетінің түлектері ретінде бізде индустриалды қалыптастыруға, қауымдастықтарды түрлендіруге және прогреске жетелейтін күш бар. Адалдықпен, жанашырлықпен және мәңгілік мұра қалдыру міндеттемесін басшылыққа алайық. Біз енді басқалар үшін шабыт болуға жауапкершілігіміз бар. Біздің академиялық сапарымызда алған даналық пен басшылықты алға қарай төлеуге мүмкіндігіміз бар. Қорытындылай келе, алғашқы зерттеулер болсын, маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу немесе табысты бизнесті бастау болсын, өзіңіздің қызығушылығыңыз бен тәжірибелеріңізді жетелеуіңізді сұраймын. Тәуекелге бел буыңыздар, үлкен істерге ұмтылыңыздар және сіздердің әрекеттеріңіз басқалар үшін шабыт көзі болсын. Сіздерді осы айтулы белеспен тағы да құттықтаймын және әрқайсыңызға табысқа, бақытқа және мықты денсаулыққа толы болашақты тілеймін. Рахмет. Thank you, Akim. It is now time for us to hear from one of our top students on their experience here at Nazarbayev University and his thoughts and dreams for his future and the future of Kazakhstan. Біздің үздік студенттерімізден олардың Назарбаев университетінде жинаған тәжірибелері, сондай-ақ өздерінің болашағы мен Қазақстанның болашағына қатысты ойлары мен армандары туралы сөздерін тыңдайтын кез келді. Our today's speaker is Bibaris Seika. Bibaris is a Master of Arts in Eurasian Studies. He also founded a popular science platform called Kazakh Bubble that intends to popularize linguistics and the Kazakh language. He is also one of our co-founders of the Equality Student Organization, which promotes gender equality and diverse values. Біздің бүгінгі спикеріміз Бибарис Сейка, Еуразиялық зерттеулердегі еңбек және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Ол сонымен қатар тәуелсіздігінен қазақ тілін танымал етуді көздейтін Kazakh Bubble ғылыми көпшілік платформасының негізін қалаған. Сондай-ақ гендерлік теңдік пен әртүрлі құндылықтар насихаттайтын Equality студенттік ұйымының тең құрылтайшыларының бірі. As far as I'm informed, this is the last speech before the ceremony. So, first of all, I thank you for this opportunity of being basically the keynote speaker. And I ask you to please be patient. Құрметті ата-аналар, бәріңіз шаршаған болуларыңыз мүмкін, бірақ бұл соңғы сөйлейтін сөз екен. Сондықтан тағы бір сәл шыдай тұруларыңызды өтінемін және менің сөзімді зер салып мұқият тыңдауларыңызды өтінемін. Екі тілде болады. Dear graduates, professors and distinguished guests, today is one of the most important days in our life, as it was told many times today. We are about to finish our studies at Nazarbayev University and start the next chapters of our lives. On this momentous occasion, I would like to reflect on what it really means to be a graduate of this extraordinary institution. I might be saying generic things like GPA doesn't matter, no matter what GPA you get, that doesn't determine your passion for knowledge, your critical thinking, or your scientific expertise. But I want to talk about values, the values that we have gained here at Nazarbayev University, and the skills and the tools with which we can promote those values outside Nazarbayev University. For example, as it was mentioned, I founded the Kazakh Bubble Popular Science Project, which aims to promote linguistics as a science and fact-check, basically, different
information on languages and linguistics that is available on the internet, and thus promotes media literacy, fact-checking, and scientific knowledge. In today's polarized world, especially in such a unique country like Kazakhstan, where we often hear some language debates that often are born of populism, it is important for us linguists to have the final say, to be the peacemakers, and to contribute to the creation of a healthy attitude towards languages and language policies. My duty is, of course, not limited to language problems or popularization of linguistics or other language. Our education did not prepare me only for the test of my field. It is also my duty as a young voice in international academia to break free from ingrained stereotypes, to rid ourselves from prejudices born of historical oppression, and to strive for justice and equality in all spheres of life in general. In recent years, the events that have taken place in the world and in our country have affected each of us, made each of us think, tested each of us. But we should not let them weaken us. We should be strengthened by these events. Today, one of the most important tasks facing any country and any society, including Kazakhstan, is the ability to cope with this polarization of society. I think political scientists, my professors from political science and international relations, and my colleagues from that major can confirm that, or maybe not, but political scientists warn that polarization in one country, in one society, can often be exploited by other countries or by other political actors to promote certain political interests, to basically overtake in the information war and to carry out a policy of divide and rule. So, therefore, it is very important for Kazakhstan nowadays to maintain our unity in all aspects, especially in this uncertain period. So, first of all, we must take care of peace, reconciliation, and dialogue, and we, researchers, should serve as intermediaries in these dialogues. It is known that Nazarbayev University is a unique educational institution in the country and in the world. Its main advantages are its rich resources and teaching staff consisting of high-level notable scholars, both from Kazakhstan and abroad. Let's give it a round of applause. And of course, we are not indebted to anyone for the privilege of studying here, because each of us earned their place at this university with hard work and perseverance. Let's give it a round of applause as well. However, I think it would be simply amazing, it would be beautiful if we used the knowledge and the values we have gained from this hard work for the growth and prosperity of this beautiful country called Kazakhstan that serves as hope for many cultures and will continue to do so for many generations to come. Құрметті түлектер, оқытушылар, және қадірлі қонақтар, ата-аналар, туған туыстар, достар. Бүгін өміріміздің ең маңызды күндердің бірі. Біз Назарбаев университетінде оқуымызды тамамдап, өміріміздің келесі бір тарауын бастағалы отырмыз. Осы айтулы бір оқиғаға мен жаңа осындай өткендей қазақ тілінде ой қозғағым келеді. Бұл университеттің түлегі болу шын мәнінде не білдіретінін жайлы ой қозғағым келеді. Мен осы университет қабырғасына сіңірген құндылықтар жайлы сөйлегім келеді. Мысалы, мен лингвистиканы ғылым ретінде танымал етуді көздейтін және тіл жайлы, лингвистика жайлы түрлі ақпаратқа ғылыми баға беретін, оны тексеретін, факт-чектен өткізетін Қазақстан атты ғылыми көпшілік жобаның негізін қалады. Ол осы университеттегі жиған білімім мен құндылықтардың арқасы. Өйткені бүгінгідей поляризацияға ұшыраған әлемде және тілдік қақтығыстар ара-тұра болып тұратын Қазақстан сияқты бірегей бір мемлекетте біз тіл мамандары түрлі даулы мәселеде соңғы нүктесін қоятын, бітімгер болатын
тілге, тіл саясатына салауатты көзқарас қалыптастыратын адамдар бола білуіміз керек. Менің борышыма сондай-ақ жалпы сыни ойлаудың арқасында қол жеткізген құндылықтарды сақтап нығайту да жатады. Соңғы жылдары жаһанда да өз елімізде де орын алған оқиғалар әрқайсымызға әсер етті. Әрқайсымызға ауыр тиді, әрқайсымызды ойландырды, әрқайсымызды сынады. Бірақ біз олардан оймауымыз керек. Керісінше қайралуымыз керек. Бүгінгі таңда кез келген ел мен кез келген қоғамның, соның ішінде Қазақстанның алдында тұрған үлкен бір міндеттердің бірі қоғамның жік-жікке бөлінуіне төтеп бере білу. Өйткені саясаттанушылар ескертетіндей, поляризацияны бір елдегі басқа елдер немесе басқа саяси тараптар өз саясатын жүргізу үшін, ақпарат майданында басып озу үшін пайдалануы мүмкін екен. Сондықтан Қазақстан үшін осы кезеңде алмағайып заманда бірлігімізді сақтау, бейбітшілік, бітімгерлік, диалогты ілгерілету өте маңызды. Кешегі сөзінде президентіміз Шигео Катсу айтып кеткендей, біз Қазақстанның негізгі сынақтары 90-шы жылдары, яғни өтпелі кезеңде өтіп кетіп, артта қалып қойып деп сеніп қалмауымыз керек. Кім білген, бәлкім біздің нағыз сынақтар алда тұрған болар. Сондай-ақ еліміздің прогресін тежеп келген талай процесс 1991 жылы 16 желтоқсан күні жоқ болып кеткен жоқ. Кейінгі кездері отарсыздану деген сөзді көп естиміз, көп айтамыз. Сондай-ақ осы жылдары түйгеніміз физикалық отарсыздану. Яғни шекараңды бекіту, байрағыңды ілу, жеріңді қорғау, ол бір мәселе. Ал сана тұрғысынан отарсыздану. Санамызда тас болып қатқан таптауырындардан құтылу, тарихи езгіден туған жаңсақ пікірлерден арылу, ол басқа бір мәселе екенін аңғарып жүрміз. Және ол мәселені шешетін қару мына сіз бен біздің қолымызда. Ал ол осы университетте сіңірген сыни ойлау қабілетіміз. Олай болса, мына жерде отырған ата-аналарымыз, туған туыстарымыз, бауырларымыз, оқытушыларымыз мына бізге, біздің ұрпаққа қарап отыр деп ойлаймын. Сондықтан құрметті ата-аналар, сіздерге берер сертім, біз көшбасшы болуға қабілеттіміз, біз көшбасшы болуға лайықпыз, біз көшбасшы болуға міндеттіміз. Қорытындылай келе, қадірмен достар, осы ерекше университетте алған білімімізбен, машығымызбен, құндылығымызбен қаруланып, үлкен әлемге қадам басайық. Біз осы бағымызға бұйырған игіліктің барлығын қоғамымызға оң әсер етіп, бірлікке, татулыққа, прогреске ұмтылуымыз керек. Бірақ шынымен жіпкей сондай бір маңызды нәрсе емес. Уайымдамаңыздар, егер төмен жіпке алып қалсаңыздар. Құрметті ата-аналар, балаларыңыз жіпке қатты биік болмаса сөкпеңіздер. Өйткені университет ол бір ғалым өндіретін зауыт емес. Университет ол маңызды социализация институты. Бұл біз нағыз көшбасшы және тарихымыздың жаңа батырлары атанар жолда тұңғыш қадам жасайтын маңызды бір қоғам институты. Сондықтан қанат бітірген университетімізге алғысымызды айтып, бас демеушіміз болған Қазақстан халқына абыроймен қызмет етейік. Баршамызға құтты болсын. Thank you, Ibaris. Today we have a very special guest. President of the Nazarbayev University, Mr. Shigeo Katsu. Nazarbayev Üniversitesi'nin prezidenti Mr. Shigeo Katsu. Dear graduates, yesterday at the main graduation ceremony 2023, you have got your degree conferred. Now you have a chance to come forward and be individually recognized. Dear graduate students of the School of Science and Humanities, please rise and come forward to receive your diplomas. Kımlarca Türkler, diplomlarınızı aldığı için safhana ülkelerinizi sırayınız. Master of Science in Applied Mathematics. Қолданбалы математика саласындағы ғылым магистрі. Akmarjan Abilasan.
and Technologies. Биологиялық ғылымдар және технологиялар саласындағы ғылым магистрі. Alamlar Askerov. Diploma with honors. Albert Karimov. Жандавлет Махмутова. Nargis Rahimgirey. Diploma with honors. Master of Science in Chemistry. Химия саласындағы ғылым магистрі. Айгерим Валенова.
гуманитарлык және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Гульназ Романкулова. Lola Novotnerova, Diploma with Honors. Master of Arts in Eurasian Studies. Еуразия саласындағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Эльвира Аксадикова. Аушан Абулкасымова. Али Дугаев.
in political science and international relations. саясаттану және халықаралық қатынастар саласындағы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар магистрі. Karina Alpaeva, Diploma with Honors. Akram Kurmashev. Aysu Ostaeva. Timurman Jumadilov, Diploma with Distinction. Master of Science in Physics. Физика саласындағы ғылым магистрі. Мартина Абельмашинова. Amsat Abdulrakim. Ernest Adia Asarı. Congratulations to all graduates. Барлық түлектерді құттықтаймыз. So let's congratulate all of today's graduates one more time. On behalf of the School of Science and Humanities, our school, I thank everyone for attending today's ceremony and yes, and for taking part. So you will be invited so much, but I'd like to make sure that as we practice, for the final congratulations,
stand up and you get ready for the magic word, right? As we say in Spanish. Yes, get it on the top ready. ¡Felicidades! And taking part at this celebration. Bizim mekteğimizden daha beraber kutluluklar koyarı. Mekteğimizin adından bugünkü hizmet alan adresinde hazırlarımız için alnımızı bildiririz. Dear graduates, you are invited to both the left and to the last picture